Can somebody tell me they can hear me out? Yeah. Cause I am tryna be a man, tryna be a father too. Don't leave me behind, yeah. Don't leave me behind. Iconic Man. Proudly brought to you by Men and Boys for Gender Equality in partnership with National AIDS and Health Promotion Agency, NAPA, under the Boys Arise Nanogang campaign, inspiring men, transforming communities. It's time for us to welcome Wame back, and she is back in studio. Wame, welcome back. Thank you so much for joining us. Thank you, Redolomic. Iconic Man, what is our conversation today? Our conversation is on comprehensive sexuality education in SAT Botswana. Goitsemodimo Ditsele. Okay. Yes, so I'll give Goitsemodimo Ditsele to. And then and especially when you talk into these topics, it's a comprehensive sexuality education. Okay. Welcome. Thank you so much for the invitation. My name is Goitsemodimo Ditsele, just like she mentioned. I'm the country program officer. SAT SRHR Africa Trust, which is an organization that is working with adolescent and young people. We basically are focusing on sexual reproductive health and gender, especially around advocacy. We also are doing what we call CLM, community-led monitoring, with young people to try and improve the quality of our health services, especially for adolescents. Yes. Yes. Thank you, Goitsemodimo. There are a lot of programs at SAT, and today our interest is in one of your programs we do on CSE. Can you what really is CSE? And regarding can you unpack that for Motswana wo go gae o leng gore is racing ngwana o batla gore a tlhaloganye dilo? Thank you so much. Comprehensive Sexuality Education is a program e leng gore ke le kang go nela banana ke bue ka Setswana le ka go nela banana or adolescent and young people the skills or information they would use it to empower themselves, especially around their sexual reproductive health. Not only that, it also tried to help Libone Batsadi on how to relate with young people and how to teach young people healthy lifestyle. Currently we are facing so many issues about unplanned or teenage pregnancy. Di issue tse leng gore bo gender based violence, so tota hela ha re lebeletse tsone CSE ile ka gone go address tsone di issue tsone tseo. But most of the time re thala ile gore we have parents ba le so concerned because ha re comprehensive sexuality education ba kenya sex ile nosi CSE yona ka so ga re ipela ai e bera go bua ha bona ebile ke eme ana ke reditse ana. But we appreciate your effort that you are doing where you bring in bana and not leaving the parents behind, because those parents and they want the best out of their kids. Yes. So when we channel it down into the boy child, why is it important to CSE? Okay. Let me start ke bue hela gore CSE ga se sex ga re bue ka sex re leka gone go nela ngwana my king Setswana solution re leka to give a child an informed give them skills tse leng gore they will make informed decisions about their health. Ka gore CSE is ha re setse re unpack re lebeletse di topic tse di harologaneng, re lebeletse their rights, re lebeletse gender in terms of bonobo GBV gore consent ke eng, re lebeletse di stereotypes tse leng gore di teng go dumela gore he monna o tshwantse gore a dire yana, mosadi o tshwantse gore a dire yana, tse leng gore at the end of the day di hama ngwana o mosetsana kana wa mosimane. Then
re lebeletse dio tse dintse tshwanang culture re sa etogele because we are living in a country eleng gore re na le culture ga re ke ra lebala culture ga re ke ra dire dio tse eleng gore they are against the culture ya rona for as long as they are not harming an adolescent, for as long as they are not harming a young person, re dumalana le tsone tse eleng gore re fila gore nya tse mme di saletse go morago. I'm going to give you a simple example. Ha re tsana go ngwaneng wa mosimane go ne go dirwa na rena le bo bojale le bo bogwera tse eleng gore bogwera ke ke jone jwa basimane bana ba sa khamsaisiwa but re ithatse ile gore re gotagotana le molao. How do we do circumcision safely instead of gore be ba direlo go se kgweng ke batho ba ileng gore ga ba trainiwa? We ended up ka go motšhudi ithala le ga ba dira bogwera ja bone. Ministry of Health o tsaya doctors and nurses o ba isa gone kwa to do the same procedure bona re ga re eme hapele ga culture but we want them to do it and ba idira sente. This is where CSE comes in to say we acknowledge certain things dinali a significance ibile dinali importance in our culture. We cannot terminate them, but gona le tse eleng gore usually ha ke ruta CSE because I'm a master trainer ya CSE re trainer tsone civil society le batho ba government. Re na le ha re tsana go topicing ya culture na le mo go teng stop continue or ikore ke green orange. Maybe let's consider this one maybe re ka bakanya hakai ke culture. Then e be re lebella ye nngwe ta bong go tengwana mo setsana ga botse kana mosadi ga botse monna kwa tswang teng. Those are things e le go thala di khatella the other gender. So re emisa re leka to teach around that thing so that people make their decisions. You don't have to stop, but people would realize for these people are raising awareness, negative impact. Yeah, now back to your question, because I needed to do this so that people understand what comprehensive sexuality education is. Sex. Though renal anatomy, ya mmele ngwana o sentse gore a tlhaloganye gore mmele wa gago o diragalwa keng, why ngwana a tsana mo period e o e tayang, go na le di myths tse eleng gore they are there to gote if a young girl has a bleeder gore ga se virgin. It's not true. So totari rentsha tsone di myths and misconceptions tsone tseo ka CSE ha ngwana e rutela sente ko sekolong ke something say long gore it really will benefit the child in the long run. Even research has shown that ngwana yo e leng gore went through CSE ga ka ke a ima rather they will make informed decisions ka gore ba itse gore go tshwanetse go diragalang. Now the boy child. Yeah. More, maybe can you talk to us more about the misconceptions that really make parents uncomfortable or by hesitate or take advantage of this great CSE? Tota hala ye leng teng ke gore ba dumela gore CSE e ruta bana sex gore they ebile ba dumela gore ngwana ha ruta CSE wa go simolla to engage in sexual activities at an earlier age, which is not what the research has found out. Bana ba leng gore they've been taking classes at CSE, they delay their sexual debut, which is ba delay the first sexual act, because ba setse ba itse o itse go negotiate la boyfriend ya gago to say even we itse the danger tsa gore blessara dingwaga tsa di tshidile intergenerational relationships wa itse re reole dingwaga tse le di tshidile ebile chances are go ngoka tswa gona le malwetse and we itse gore no ebile mo ngwaneng wa mosimane we itse gore ga o ka ke ha ngwana mo tsana re ha se consent on its own go ruta ngwana mo mosimane go tlhaloganya we ithala se ya nong ba le go khoto go temme kana motho na a dumetsa ba rena itse gore ke re okay, those are some of the things they long gore di ruta bana o bo ithala le gore wa itse gore if I don't protect myself ka condom then it's either ke go ima kana ke go tsana ke mogare, and this is what it means. Healthy relationship go tawa yentsa e seng e dumelang gore bangwe ba re ba betso adolescent ba rena mpetsa ka gore tota wa nthata. Yes, ne ke na le ba bangwe maloba I was invited by one church ba re ke to bua le di adolescents tsa bona, they still ba lwa ba betswa mo di relationship
adolescents. Sure. And ba dumela hore ba ratiwa. Yes. Okay, on that note, we have what you call the female-headed households. Ba ileng gore ba reisa basimane le bone. So during your empowerment channels, halentilo empower batsadi, do you consider the female-headed households on how they will raise or talk these issues of CSC with their boy child? Okay. Parent-child communication. That's it's something say long it's part of comprehensive sexuality education. CSE gaina, I wouldn't say in a legend how ngwana a ruta sentle ko sekolong, because currently Botswana integrate le CSE mo in their education. Yes. So ngwana o rutiwa CSE ko guidance and counseling classes. Then gona le ha re se re tswela konte ko out of school gona le di class di session tse le go di dialogues tse leng go ritisa batsadi together to come and explain to them about comprehensive sexuality education, whether umme kana orre. But for female-headed household, I don't think it's difficult, because di kolo ka botsone di na le di club tse leng gore tse dingwe di supporta bana ba basimane. Maybe le gape these classes, they empower every parent, whether it's a female or male, on how to have healthy conversations le bana ba bone gore ba khone gore ba tse dithuto tse di siameng ka matshelo a bone. Yaanong when we teach, ga re focus thata mo female headed, because the information e covera bana botlhe. So as a mother, after you attend the dialogues, you are able to start the conversations le ngwana wa gago, whether kwa mosetsana kana kwa mosimane. It closes that gap, because then you are empowered enough to know how to get information from ngwana ga kwa mosimane le rufila gore o buhita o ka tswa sa batle go bua sengwe. You start conversations from that. What role should we play as community, as schools, as parents, as friends? Yes. I think it's important to say we are living in a community that is misinformed. So we are the media, we are part of the community. It's important that we have such conversations, not once, not twice, but repeatedly, to ensure that bana le bagolo they get the information and understand what comprehensive sexuality education is, so that the backlash e nang e le teng ba tlhaloganya gore ga re rute bana go thakana dikobo, rather ba ruta go itshireletsa. So as the community, it's very important to come through for the dialogues tse ke re thola re nna le tsone. Ke maloba re ne re na le khosi kholo khosi mosadi seboko re bua ka di issues tsa GBV, and it was really impressive ha bua khanya gore kana we had a discussion a bua gore kana bana ba basetsana ba bangwe o ithala ile gore ke khanya gore ba bata madi, that's why ba hella ba le mo mathateng a le mo gone. And she wanted us to share le ene gore tota mme go diragalang on the ground. Hence ana hella bua ka khanya gore bana ba basimane sineleng batho ba madi, because on its own gora gore ngwana wa mosetsana a ithute go empower and fend for themselves. And dibile bana ba simane ba ska ba fila gore money a go nela power to overcome the other person or more relationship in lane, because comprehensive sexuality education e ruta ka healthy relationships e be bua ka power dynamics all mo relationship o le ngwana already o botsa mogolo go setse gona le power ya by virtue of being mogolo. Ha le mo relationship le kana yo ngwana le madi comes into play. Yes. Ina yone power ya gago. Ha o le motsadi o na le ngwana ko lapeng, by virtue of being a parent you already have an added advantage. So re ruta bana ka tsone dio tsone tseo. Hence that's where the community comes in to come and discuss all these things gore ba thaloganye. Ha ne gote ngwana o
gongwe le tse ngwana o reipilwe ke motho kana o imistwe ke mongwe yo itsegeng yo na le maemo mo community, the community should react to that and understand gore bana le khanya hey bana ba setsana ka le bone ithala ba lotse madi. Why are you blaming the victim? It's victim blaming. Ngwana yo o kopane le motho yo na le mphawa ele mogolo ya ka malwane re reditse ngwe setse le ko court gore ngwana hele yo 15 years old bile o setse o reipilwe ke somebody, a prominent person. And go bothoko because already by virtue of ona le madi status sa na le sone go sa kgathalese gore a ngwana o emeletse o ile ko ntung ya gagwe. Ngwana yo ha re setse re boela mo CSE re bua ka anatomy ona le certain things tsa di discoverang ka ena ga itse sa se dirang mmele wa gago wa molaola because di hormone di a molaola di mora di re dirase di kakanya tsa gago ga di tshwane le di kakanya tsa mogolo o sa tsa sa itse ro dira o discover the world. So in the process of discovering the world, we should not allow the society or the community gore e re ha mongwe a dirile sengwe e be re victimize ngwana. Okay. No, that's very informative. Very powerful. It's very powerful. It's from what you're saying. It's very important. It's critical mo ngwaneng wa mosimane. Bana ba basimane ba ipithala e le gore ba mo mathateng a ba neng ba sa tlhaloganya gore ba tsene ya mo gone. I remember when we were pushing advocacy at age of consent. Rana rantsha clause ye nngwe e leng gore re sa batle gore ha bana ba lekana ba le 13 years old o mwa ba imisa bongwe bogoto mo o molato ba lekana ke bana botlhe. But then re ruta bana ba basimane consent, which is very critical when it comes to issues of GBV. Italelo gona le di rape gona le di dirwa ke bana ba basimane mostly compared to bana ba basetsana. So how mo rutile what consent is, mo rutile what a healthy relationship is, gore ha ngwana o mosetsana aka go direla photso kana aka go cheata, please leave the relationship rather than use your masculinity to overcome that person, to fight. So how we lebelela o ta lemga gore even label leadership is there. We teach them gore leadership is not only one-sided. Setsene mo relationship o bore I'm the head of this o bona le pressure ye ntsi ya gore kana ke tshwantse gore ke provide and ha ke tshwantse sa provide gore ra not are buele moretsi go ka tswana le potso. Gabz FM, you're live on radio. Hi. Mela. Monna ge tso kana ke go ke sale ke re ke tla go letsa le kae? Ke teng wena ke bona pula ina ka re gongwe bona e rumetse. O ra pula e madi kana pula E madi o ya tsene le linga le selo. Are linga le siloko. Ke tari. Nya. Me go tla siama wa ga mmautla. O tla kopana tanke utla. Le ke ya botso. E go ka botsa. A ke bone ba sexuality. Ke bone nkgone. Na ke ya botso ko Zimbabwe le ko Malawi go na le sekwele sa go kunya. Nya tlha go tlhope mahokolo ena motho na re mo radio. Ha o batlo bua lo mo radio ga utla. Sorry. Thank you braya ga utla le ka mos. Re garela. Thank you. Let me yes. But let me just make this clear. Comprehensive sexuality education has mo Botswana ga se go kunya pa mme la gape ga se program ya Botswana because this is we encounter this every day ha re bua le batsadi. We encounter this every day ha re bua le batsadi. Nya ya go re a re khase a ra imo mahatseng a wote because it's a global project. It's supported by UNFPA, UNESCO, and WHO. Okay. Ke bakanyetse motsadi. Le bona kae mme gone ha le gore gona lo re ditseng na ka batla go tla go itse more about this program. Okay. Re ka go extension 4 plot 605. Thank you so much. The number le mo Facebook le boeng ha leo. Re bidio hela go the SAT Botswana, SAT Botswana. Re teng mo Facebook. Number ya office ke 37000675. Yes. Wa me
Thank you so much for stopping by. Thank you so much, Redo Dami. It's true that when you talk CSC, already to tell about CSC, but I think she did justice to it. Thank you. Iconic Man. Proudly brought to you by Men and Boys for Gender Equality in partnership with National AIDS and Health Promotion Agency, NAPA, under the Boys Arise Nanohang campaign, inspiring men, transforming communities. Can somebody tell me they can hear me out? Yeah. Cause I am tryna be a man, tryna be a father too. Don't leave me behind. Don't leave me behind.